Andrea Brillantes or Sophia Smith? Andrea B. Siyempre. She's my bestie. Kailangan pa ba na explanation yun? Pero baka i-bash ako. Don't bash me po ah. Best friend ko lang talaga si Blythe. Asan ba si Fiang? Siguro pag nakita ko na si Fiang, makapiliin ko siya. Pero kasi hindi ko siya nakita eh. Asan ka, Fiang? Sa PBB, nakalabas na pala. Andrea Brillantes or Mika Salamanca? Hala, Andrea Brillantes. Kasi nasa loob pa ng bahay ni Kuya si Mika Salamanca. I love Ate Mika. Friends kami ni Ate Mika. But Andrea Brillantes. Andrea Brillantes or Christine Samson? Hala! Andrea Brillantes. Ano ba? Love ko yun si Ate Tit. Sobrang Latina. Sobrang bait. Kung gano'n siya kaganda, gano'n din siya kabait. Oh my God. Andrea Brillantes or Iskaela Fujimoto? Andrea Brillantes. Andrea Brillantes or Danica Ontenco? Sabi ko na nga, babe. Bea Boris na lang po. Ayoko. Andrea Brillantes and Danica Ontenco. Long. Seryoso? Hala, seryoso ka? Asa na really have to choose? Hala, hindi na valid yung reason ko. Hello, wait. Tatampo ba? Yeah, grabe ko. Since napili ko naman na si Blythe lang paulit-ulit, I'm gonna choose Danica. Danica Ontenco. And maintindihan naman ni Blythe yun dahil mag-best friend kayo. Yeah. Bestie, si Danica pipiliin ko. Kasi napili naman na kita, diba? So, parang 5 versus 1. Ganon. O, Danica! Okay na yun ha. And explain na. Next! Meron pa! Danica Ontenco or Krisa Taa? Danica Ontenco. Ganda-ganda ni Krisa, pero Danica Ontenco. Last two. Danica Ontenco or Bianca De Vera? Danica. Pero close ko si Bianca ha. Super close ko si, hindi super, but like good friends kami ni Bianca. As in, until now? Yeah. Like tinetext ko siya, sabi ko, bestie. How are you? I'm good. Nandun siya sa PBB house. Bestie, wag ka dun. Huy! Ayan si Bianca. Huy! She's like that. And last but not the least, Danica Ontenco or Kitty Duterte? Ang issue mo? Sorry po. Ang issue mo, Danica Ontenco. And why did you not choose the presidential daughter? Oh my God! Charot lang. Bye! Alis na nga. And why Danica Ontenco is your top 1 sa lahat na nabanggit ko? Kasi Danica is my bestie. Bestie ko sila ni Blythe. Bestie ko si Danica. Pareho yung love ko for them. It's just that napili ko na kasi nang napili si Blythe. So, Danica ko. And we're gonna go to New York! If mapapanood ni Danica to, what's your sincere message to Danica? Oh my God! May ganun! Danica, you know naman how much I love you. I love you, bestie. Yun lang. I love her. She knows that. Para sa'yo, ano ang tumatak sa isang Danica Ontenco? Ka-nonchalantan. Nonchalantan. Heard na ka-nonchalantness. No, she's actually OA. Pero kasi pag magkasama kami, parang dalawa na kami ni Blythe na OA. So parang siya yung nagbabalance sa amin. Yun. Thank you so much, Bea B. Sa pagkakataon na to, isang karangalang palagi. Nabash ako ha. Pengi ako dyang revenue ha. Totoo, 60-40. Revenue dyan sa monetization mo, malaki pa naman magbayad ang Facebook. Oy, maliit na ngayon. ULove would like to thank Neon Nights Bar Club, hottest bar in Makati with nightly DJ and spicy performances. Call 0966-006-0006 for reservations. Stores Creative Films, where stories of love, hope, and new beginnings are told through timeless film and photography. Book your own styled session with Stores Creative Films today. Lechon de las Piñas, sa lutong at lasa, happy ka. Contact them for faster transaction. Hustlers Mobile Bar, perfect for any event, big or small. They bring the bar to you, ensuring an unforgettable experience. Book now and get free 1 bottle of tequila. Pace Auto Spa, wash your car today. They are located in Taytay, Rizal. Mervin's Cell Phone Repair, get your cell phone fixed today. Specialized in fast, reliable repairs for all your mobile devices. Cassie's Party Cards. Book a party card for your special events. They offer premium event food cards with affordable party packages. Summon Angel Party Events. Legit direct supplier of mascots for parties. They bring magic, laughter, and unforgettable memories. Book now and get 10% off.